శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురు పరంపరకు నమస్కారం. ఈ వైద్య వృత్తిలో సహాయపడినటువంటి ఫర్ ఆల్ మై పేషెంట్స్ అండ్ మై టీచర్స్, ఈచ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఎ బుక్. ఆఫ్ కోర్స్ ది ట్రిక్స్ అండ్ ది intricacies of the medicine are taught by our gurus. My pranams to them. Today we are sitting here for understanding some of the important aspects of how we can preserve our health. So let's concentrate on that. You don't have to write down anything. If you feel like you can jot down. Anyway, I'm going to give the transcript of this particular talk. And also, I'm going to circulate this video also. It will be mostly a mixture of English and Telugu for people to understand. All of you know, health is wealth. Why? WHO has defined health in 1948. First time a definition of health has been given. What is health? Health is a state of physical, mental, emotional, and social well-being, not merely the absence of disease. Means what? If I am not having any disease, it is not health. Health is a positive state. Health is not a negative state. Cheta, looking for disease is secondary. Preserving health is primary. Okay. What do you do for money? You earn. And then you protect. You secure. And then you procure. సంపాదించుతారు, సంపాదించిన దాన్ని జాగ్రత్త పరుచుకుంటారు. Health also is wealth. How do you get acquire wealth? By procuring the health and securing the health. Procuring the wealth, securing the wealth. All of you know how to earn money and how to save money. But most of you may not know how to procure or how to establish positive health and how to maintain that health, particularly when you are after 50s. On the second half of your life, lot of things are waiting to come. అన్ని జబ్బులు కూడా రెడీగా ఉంటాయి వచ్చి వాళ్దామని. Without any knowledge, any notice, any forewarning, they come like a bolt from the blue. పిడుగుపడినట్టు వస్తాయి. నిన్నటిదాకా బాగానే ఉన్నారండి, సాయంత్రం బాగా మాట్లాడారు, పొద్దున్న అయ్యేసరికి అలా పాపం హార్ట్ అటాక్ చచ్చిపోయారు, లేరట. Actually, it happened about 1 week back. A person gave a good morning message at 7:14 in the WhatsApp, and his son calls and tells me that he is no more at 7:30. చాలనా? ఇలాంటివి రోజు వింటూ ఉంటాం. కానీ మనం అనుకుంటాం మనకి రాదు, I won't get it, I'm healthy, why should I get heart attack, why should I get cancer? This is something, there is no cancer in our family at all, there is no diabetes in our family at all. All these sort of fables, you believe, and that you are immune from ill health. We are not. What is the commonest reason of ill health? What is the commonest reason? Being a human being. If you are a human being, you are bound to become unhealthy. Then what do? We have to procure and then we have to secure. పాజిటివ్ హెల్త్ సంపాదించుకోవాలి, సంపాదించుకున్న దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. ఎలా ప్రొక్యూర్ చేస్తాను, ఎలా సంపాదించుకుంటాను? డబ్బంటే ఉద్యోగం చేస్తాను, బిజినెస్ చేస్తాను, ఏదో విధంగా సంపాదిస్తాను. హెల్త్ ఎలా సంపాదించుకుంటాను? డబ్బు ఎప్పుడు సంపాదిస్తారు? ఎంగేజ్లో 25 నుంచి 55 వరకు సంపాదిస్తారు. అలాగే హెల్త్ కూడా మీరు 25 హెల్త్ కూడా మీరు ఆ చిన్న వయసులోనే సంపాదించుకోవాలి. అప్పటి నుంచే అరేంజ్ చేసుకుంటే అది పెద్ద అయ్యాక పనికి వస్తుంది. హౌ డు ఐ డూ దట్?
So what are they? Physical, mental, emotional, and social. Four aspects. Physical health. Physical health is dependent upon you are what you eat. మనం ఏమి తింటామో అదే మన శరీరం అవుతుంది. అన్నమయము, మేడప్ ఆఫ్ ఫుడ్, అన్నమయ బాడీ. So what we have to do? We have to be choosy about what we eat. When you are building a house, you require a lot of cement, bricks, floor tiles, paint, and all that. Once you have built the house, do you require the cement and bricks and all that? You don't, isn't it? The building is over by 25. After that, it is only maintaining the house. By 25 years, you have built whatever has to be built. Now you need to know the bone strength reaches its maximum by 28 or 29. From then onwards, it comes down, going down only. Kidney function also by 30, 40, it peaks. From then onwards, it goes down. This is nature. తగ్గుతూ రావడం 35-40 నుంచి తగ్గుతూ రావడం అనేది అది నేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఆ తగ్గుదలను నిలపలేను. I can reduce the downward trend of the various organs in the body, particularly the bones, kidney, heart, and the brain. Another thing you need to know, no one new brain cell can be created. Whatever number of brain cells మీ దగ్గర ఉన్నాయో, what you have to start with, అవే కంటిన్యూ అవుతాయి. There is not even one neuron, one nerve cell generated. Unlike, intestinal cells, which are generated every 2 or 3 days. Skin cells every 1 week. All other cells are replaced, but brain cells are not replaced. Once they die, that's it. We go on losing the neurons over the period of time. Neuronal degeneration, the neuronal loss, causes functional, cognitive, memory difficulties in old age. చేత ఉన్న బ్రెయిన్ సెల్స్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం మెంటల్ హెల్త్. ఉన్న శరీరంలో ఉన్నటువంటి సకల ఇంద్రియాలను భగవంతుడు తల్లి ఇచ్చినట్లుగా ఉంచుకోవడం శరీర సంబంధమైన పాజిటివ్ హెల్త్. హౌ డు యూ డూ దట్? వన్, what you eat. What we are supposed to eat? We are supposed to eat wholesome food, nutritious food, poshakahar, balanced diet. What does it mean? Today, the diseases like diabetes and hypertension, the blood pressure, sugar వ్యాధి ఎందువల్ల వస్తున్నాయంటే excess use of carbohydrate and salt. Who is the culprit? Carbohydrate. What is carbohydrate? Directly the rice and the sugar. Rice, roti, sugar, maida, atta, and all these things are carbohydrates. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏం చేస్తాయంటే they keep on putting weight in you, and also they endanger the positive health of an individual. In India, మనకేంటే 90% of our consumption, of a daily consumption, 80 to 90% is carbohydrate. Think over. Morning idli, otappam, afternoon rice, roti, night again rice dosha, rice pongal, idiyappam, bread, maida, atta, rice, sugar. These are the staple food in our diet. These are called negative foods. These are required for a growing child because he requires high energy foods. Whereas the same carbohydrate which is available in millets means chirudhanya, like jawar, ragi, things like that. You know what small grains will be there. There also carbohydrate is there. But the difference is ఆ కార్బోహైడ్రేట్ వేగంగా అబ్జర్వ్ కాదు.
స్లోగా బ్లడ్ షుగర్ బిల్డప్ చేస్తుంది. అన్లైక్ రైస్, మైదా, ఆటా అండ్ ఆల్. There are three poisons in our home. What are they? Yes, O, yes. S is salt, O is oil, S is sugar. Rice is identically equal to sugar. Rice is identically equal to sugar. No, 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 I don't take any sugar, but I eat rice 3 times. Done. You are more than eating sugar. India is the world capital of diabetes. World capital. We have the maximum number of diabetics on the globe. Why? Our staple food is either rice or atta. Come down, come out from the drastic thing. Trends have changed. No, no, no. My grandfather used to eat 3 times a day rice, roti, and he is very healthy. Okay, he is what? How is he communicating? From one village to another, he has to walk 10 kilometers to send a message, to take a message. He has to work in the field. He has to do a lot of manual work. Grandmother used to pound rice. Grandmother used to go and fetch water. Grandmother used to do lot of dobi and all that. Where is the exercise for you? Exercise has become zero. For everything you have remote. Even to call your wife also, you don't have to even open your mouth on the phone. Huh? WhatsApp, leg book, Facebook, all modern tools, remote. Suppose there is a remote here. Suppose I have to access the remote. It's on the table. No, 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 this is too far, 1.5 feet away. So I will have another remote here. If I press here, that remote will be active. This is the extent of mechanization and westernization. దీనివల్ల ఏంటైంది? ఏదైనా మినిమం ఎక్సర్సైజ్ మిగిలి ఉంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైలీ లైఫ్లో అది జీరో అయిపోయింది. వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్. రిమెంబర్ వన్ సేయింగ్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ సే, టుడేస్ స్మోకింగ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద చైర్. If you sit in the chair, that is equivalent to that you are smoking. Are you smoking? No. Are you sitting most of the time? Yeah. That is, you are a great smoker. Don't try and search for any chair everywhere. But when you are studying, okay. When you are doing some work at the table, okay. Rest of the time, try to be alert and stand and do working. That way, your standing itself is a powerful muscular health. Walking is equally good. Now, as far as the diet is concerned, we have to reduce our carbohydrates and increase our proteins. So, there is what is called 1 meal a day. OM, OM, 1 meal a day. రోజుకి ఒక భోజనం. అదేంటి సార్ 4 సార్లు తింటున్నాను, ఒకసారి తినమంటే ఎలా బ్రతుకుతానంటే, తినడం అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కార్బోహైడ్రేట్. Remaining 2 times, you can have fruits, vegetables, then soups, little bit of nuts, fiber containing foods are permitted. They are not considered as negative foods. Fruits, they may look sweeter, they may taste sweeter, but the sweetness is not mainly due to the sugar, it is due to the potassium content of the food. Potassium salt is sweeter, that's why fruits are sweet. Of course, there is some sugar, but those sugars are, fruit sugars are called pentoses. Whereas rice and roti and all those things, they have hexoses. Pentoses means that type of chemical sugar, that type of carbohydrate is easily metabolized in the body. So fruit sugars are less harmful compared to direct sugars. Having said that, you must have 5 servings of fruits per day. In the morning, 5 servings of fruits in the night. What is a serving? Serving ante emati? Oka pidikili. This much is 1 serving. 1, 2, 3, like that. Now the food plate.
circular plate. You now observe your food plate. 60 to 70% of your plate is filled with rice roti. Remaining 30-40% probably is a little bit of dal and also the uh, sabji or whatever it is. ప్లేట్లో అర్ధభాగం కన్నా ఎక్కువ రైసే ఉంటుంది. Particularly for people who are low socioeconomic status, buying fruits and regular vegetables in large quantities may be difficult. Having said that, how much carbohydrate I should eat? It should be 40% of your total calories. How do I know how many calories I require? ఎన్ని క్యాలరీలు కావాలి నాకు రోజుకి? For people who are above 60, homebound, they don't have any other work, not manual laborers or physical laborers, they require around 1000 to 1200 calories. That's all. Anything more than that is unnecessary extra burden on the body. Okay. How much a cup of coffee with sugar gives? Understand? How much? ఒక కప్పు కాఫీ చక్కెరతో తాగితే 150 క్యాలరీస్ వస్తాయి. స్మాల్ కప్ 150 క్యాలరీస్. యావరేజ్ కాఫీ కప్. సపోజింగ్ యూ డ్రింక్ 3 times కాఫీ ఇంటూ 150 ఏమైంది? 450 క్యాలరీస్. నేను తీసుకోవాల్సిందంతా 1000 to 1200. 450 షుగర్ కాఫీయే అయిపోతే ఇక భోజనంకి ఏం మిగిలింది, రాత్రికి ఏం మిగిలింది? వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఫర్ మీ టు ఈట్? To burn 150 calories, what you have to do? You have to do brisk walking for at least 40 minutes. 40 నిమిషాల సేపు అతివేగంగా నడిస్తే 150 క్యాలరీలు నేను పోగొట్టుకోగలను శరీరంలోంచి. ఆ 150 క్యాలరీలు ఒక కప్పు కాఫీ తాగితే లోపలికి వెళ్ళి. ఎనర్జీ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఈ రెండింటి బ్యాలెన్సే ఎనర్జీ గెయిన్. సో ట్రై రెడ్యూస్ యువర్ కాఫీ టు అట్లీస్ట్ వన్స్ ఎ డే, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డ్రింక్? డ్రింక్ బటర్ మిల్క్ వితౌట్ షుగర్ అండ్ సాల్ట్. డ్రింక్ లైమ్ జ్యూస్ without much of salt. Drink the supernatant part of buttermilk. Majjiga teta, majjiga. These are the drinks. In India, around 50-60 years, or even 100 years back, well before the Britishers came, these were the healthy drinks. Now I have replaced. Coffee has become a courtesy. ఎవరైనా వస్తారనుకోండి, what do you ask? Sir, would you like to have a cup of coffee? Would you like buttermilk? Anybody is asking. Suppose you give buttermilk, they'll say, they did not even give a cup of coffee or biscuit, sweet biscuit. They threw one buttermilk on me. Healthy foods are shunned. Bad foods are welcomed by us. This is giving us negative health. So around 40% is carbohydrate, 30% protein, 15% fat, remaining 15%, all other foods, nuts, fiber and all those containing foods, all those 15%. Unlike what we are eating now, 70% carbohydrate, 5 to 8% only protein, fat maybe 15-20%, and no nuts, fruits and all. So the food habits are drastically bad. They should be changed. If you don't change, you are the ready person to become a diabetic and obese. Diabetes and obesity are two swords getting into the heart at once. Like two daggers you take and push them into the heart, exactly diabetes and obesity. Among the obesity, abdominal obesity, potta. ఎంత ఉండాలి పొట్ట? 32 inches for women, 36 inches for men. This should be your girth of the abdomen, just above the
belly button, the umbilicus, you measure horizontally, that should be 32 and 36. How many of us are having a pant size of 36 or 34? Men. Or a waist size of 32 women. You check. Go home. Measure. Inch tape is the best doctor. Take an inch tape. Abdominal obesity is the culprit for most of the problems. Okay. Now, the diet part, I think we have covered a lot. Include a lot of fruits, fiber, nuts, healthy drinks, not the canned juices or canned foods or preserved foods in the market. Take a fresh fruit and try to eat with the pulp. Don't throw away the pulp. That doesn't mean you should eat something which is not edible. Like let's say you have the panasakaya, jackfruit. Can you eat the outer skin? You cannot. But orange is there. How many of you eat the orange with the pulp? Seeds can be removed. So likewise, add fiber and healthy diet, less carbohydrate, more of fat, more of protein. Every day, all of you must eat protein in the morning and also in the afternoon and in the night. I recommend those who are agrarians, ఎవరైతే ఎగ్ తింటారో minimum 2 to 3 eggs per day without the yellow part. Milk, at least 200 ml of milk 3 times a day without the cream. Milk is a rich source of protein. Eggs are rich source of protein. Anni dairy products, milk and milk products, anni kuda without the cream part. The danger part in the milk is the cream or the cholesterol. Boil well and remove the skim. Or buy skimmed milk or milk without which much fat content. 2% milk or homogenized milk, whatever milks you are getting. Milk must be used. Dairy products, plus they contain vitamin B12 also, and lot of green leafy vegetables. And then, and then the legumes. అంటే చిక్కుడుకాయలు, గోరు చిక్కుడుకాయలు, గోలకొడ చిక్కుడుకాయలు, even groundnuts, and all these are the legume type of foods. They contain protein and fiber also. I should ensure that I take adequate quantities of vitamin D and also calcium. How? Calcium is there in milk, dairy products, all vegetables. Vitamin D is available again in milk, meat, eggs, and other. Whether it is non-vegetarian or vegetarian, it is not the problem. It is the way in which the food is prepared is the problem. Simham on the lion, does it eat vegetarian or non-vegetarian? Is there any vegetarian lion? It eats non-veg. But how thin is its waist? Simha madhya, lion's waist, very thin. No abdominal obesity. Why? It doesn't add any masala or all sorts of stuff to the meat. It eats the meat as it is. What are we doing? We take the meat, దాన్ని తీసుకొని రకరకాలైన పనికిమాలిన పదార్థాలు యాడ్ చేసి ఆ రుచి కోసం దాన్ని తయారు చేస్తాం. సెకండ్ థింగ్, lion does not eat when it is not hungry. Even if a person goat is there or a person next to it, it will not eat. మనిషి ఒక్కడే ఆకలి ఉన్నా లేకపోయినా తినేటటువంటి వరస్ట్ జంతువు. Man alone is the animal which eats without the need to be hungry. No other animal eats like that. At 1 o'clock, it's lunch time, I have to eat. Are you hungry? No. Why are you eating? You finish the dinner, ఇంటికి వెళ్ళారు, ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్లో డిన్నర్ అంతా అయిపోయింది, ఎక్కడ వరకు మెక్కారు, ఐస్ క్రీమ్ అన్నారు. దిస్ నో రూమ్ ఎట్ ఆల్, బట్ ఐ రన్ టు ద ఐస్ క్రీమ్. నవ్ యూ సీ, ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి చూడండి, ఫ్రూట్స్ సాలడ్స్ పెట్టిన కౌంటర్ దగ్గర
మనుషులు లేరు. ఎక్కడైతే ఐస్ క్రీమ్లు స్వీట్లు ఉన్నారో అక్కడ 2 సార్లు 3 సార్లు వెళ్తారు. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసంస్మృతం. భగవద్గీత. The contact of the indriya and the indriya vishaya, that is the object, and the indriya will be very tantalizing to start with. Like it is amruta. End result, visha. Reduce your input of unnecessary food. Bhiksha ushadham bhujyatam. Take food like a small bhiksha, not full plates full and without there being hunger. So limit the quantity of food. This is called portion size. The portion size of Coca-Cola used to be 150, now 500 ml. Portion size of a pizza was this much, now this much pizza. Double roast masala dosha, pizza, all these type of Coca-Colas, all these negative beverages, they are simple sugar water Coca-Cola. Nothing is there. Nobody flies onto the sky just as is shown in the advertisements. Understand? Stop all negative foods. This is one way of controlling your diet. Now coming to the exercise part. There are several things related to diet. How much oil I have to eat? Oil also you have to use only MUFA and PUFA. Monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids. MUFA, PUFA. Oils like til oil, canola oil, linseed oil, cottonseed oil, sunflower oil, safflower oil. These are all good. Groundnut oil, partly good. Whatever you eat, you mix these oils in half of proportions, consume them together so that you get a combination of MUFA and PUFA. Then, coming to exercise. How many of you here are regularly exercise? You reflect yourself. You don't have to tell me and give an answer. ఎంతమంది రోజు వ్యాయామం చేస్తున్నారు? If you don't move, heart will stop moving very soon. I don't know when, very soon. And walking also like this, like a pregnant lady, you walk no use. You should have a very brisk walking or jogging, some aerobic exercises regularly you have to do. Better, still you do some gym exercises also. At least the minimum exercise. I'm going to have another session on the exercises separately. Sometime later, I will announce. Then you people can come and understand. There is one thing called FIT. Fit. If you want to be fit, I want to be fit. Everyone wants. Frequency, intensity, and time duration. FIT. If I cannot do a very intense exercise, I can do more number of times in a day, 3 or 4 times, each time 15 minutes. Or if I have a office, which doesn't allow me to do 5 days in a week, only 2 days I can do very intense exercise for 2 days. Play tennis for 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, but in the weekend, exercise go. Duration, intensity, and frequency. You manipulate the intensity, frequency, and duration, FIT, మీ శక్తికి తగినట్టుగా, ఆరోగ్యానికి తగినట్టుగా, వయస్సుకి తగినట్లుగా ఎక్కువ సార్లైనా చేయవచ్చు, ఎక్కువ ఇంటెన్స్గానైనా చేయవచ్చు, ఎక్కువసేపు అయినా చేయవచ్చు. డ్యూరేషన్. You can exercise is a product of frequency, intensity, and duration. I suggest you manipulate these things and have at least a good amount of exercise for everyone. The positive benefits of exercise
ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చేటటువంటి మంచి బెనిఫిట్ ఈజ్ లైక్ మదర్స్ మిల్క్. There is no way you can be idle and expect good health. Take it for granted. The days are nearing to go out of the world the moment you are not exercising. By chance, you may live longer by God's grace, Almighty's grace, but you live with ill health. It is not the number of years I have, it is the quality of life I add to the years. That is important. 75 బతికేనా అనేది ఒక ప్రశ్న. ఆ 75 45 హాస్పిటల్ వెనకాల తిరుగుతూ బతికేనా అన్నది ఏమి బతుకది? అది ఉన్నా లేకున్నా ఒక్కటే. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి. శరీరానికి ఏదో ఎక్సర్సైజ్ చేశాను, ఏదో ఫుడ్ మీరు చెప్పినట్టుగా తిన్నాను, స్క్రూ తిప్పుకుంటున్నాను మైండ్లో. ఎప్పుడూ కోపం, ఎప్పుడూ ద్వేషం, ఎప్పుడూ ఏడుపు, ఎప్పుడూ రాగం, రాగ ద్వేషాలు, హరిషడ్వర్గాలు, కామం, క్రోధం, మోహం, లోభం, మదం, మాత్సర్యం, వెంజన్స్, arrogance, pride, and then rage, kopam, and then excessive desire. These are 6 things which have to go. The less you have them, the more your mind is prepared for better health. How do I do that? How can I keep my mind and feet healthy? Mind also requires food. Most of you may not know that mind requires food. Most of you think the body only requires food. శరీరానికే ఆహారము, మైండ్కి ఏం ఆహారం అక్కర్లేదు. మైండ్కి ఏమిటి ఆహారం? అది అనుభవం అది ఉంటుంది. అలా వదిలేస్తే ఆ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? పరిపరి విధాలు పోతుంది. రాగాలు, ద్వేషాలు, నాది నీది, బాగుంది బాగులేదు, తిట్టుకోవడాలు, కొట్టుకోవడాలు, ఖర్చుకోవడాలు, కాట్లాడుకోవడాలు, name anything. All sorts of negativities will enter the mind. How do I do? Control the mind. How do I train the mind? What food I give to the mind? That food I give. Think. First of all, today's world is so corrupted with all the media. Get away from the media. మీడియాలో ఏది ఉపయోగకరమైంది మైండ్కి కావాల్సింది ఒక్కటి కూడా ఉంది. కావాలంటే అనలైజ్ చేసి చూడండి. వాట్సాప్, లెగ్ బుక్, ఫేస్బుక్, న్యూస్ పేపరు, టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్, టీవీ యూస్లెస్ ఛానల్స్, మర్డరు, అదే మర్డర్ సర్కిల్ వేసి 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 రేపు, దాన్ని ఎలా జరిగింది వై ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో హౌ ఏ రేప్ ఈస్ కండక్టెడ్? Is it a positive health to the mind? Why are you interested to know how ghastly is an accident? How many dead bodies are there? Why would you like to see that news? I just cannot understand. The media tries to cash by putting those messages, and you keep on watching those things for hours together. The idiot box. Sometimes the TV should be shut down. No cable connection, no net connection to the TV. If at all you watch Discovery Channel, National Geographic Channel, 15 minutes, 20 minutes a day. Screen time must be reduced. All of us are so obsessed with the screen, mobile, iPad, laptop, TV. ఇవి లేని జీవితము అబౌట్ 50 years బ్యాక్ నన్ ఆఫ్ దీస్ వర్ దేర్. డోంట్ యూ థింక్ దట్ పీపుల్ వర్ లివింగ్ హ్యాపీలీ? ఈ మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు, వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు, ఇంటర్నెట్లు, ల్యాప్టాప్లు లేకముందు మనుషులు బతకలేదా భూమి మీద, ప్రపంచంలో? వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండలేదా?
అవి లేకుండా నేను ఉండలేనా? ఆల్ ద సేమ్, tool is not dangerous. The way in which you use the tool is dangerous. There is a knife, కత్తి ఉంది. కత్తి మంచిదా చెడ్డదా అంటే నేను అడిగితే ఏం చెప్తారు? వాట్ యు సే? A knife is required for the surgeon to operate and give help. A knife is required to cut an apple. A knife is required to do several household works. A knife is required by the carpenter to do work. A knife can also kill a person. So it is not the tool that is dangerous, it is the way in which you use the tool is dangerous. WhatsApp, very useful information, emergency, if reports can be shared, you can know about your persons, where they are, everything, all these things are possible because of WhatsApp. So use them very sparingly, very limitedly, only for a positive purpose. Another thing that you may not notice is snoring in the night. The snoring is one of the dangerous diseases. Many people ignore snoring, and you don't know whether you snore. You ask your friend or a spouse who is sleeping next to you. They only will know. If you are snoring, or if you are told by the person next to you that you are snoring, immediately investigate it. This snoring is called obstructive sleep apnea, OSA. గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నారా, గట్టిగా గురక పెడుతున్నారా, రాత్రిపూట పక్క వాళ్ళు పడుకోలేనంతగా రైలు బండిలాగా గురక పెడుతున్నారా, వేగరం వెళ్ళిపోతారు. ఏ సందేహము లేదు. ఇందు ఏ సందేహము లేదు. వై? Obstructive sleep apnea is the mother of all diseases of the heart, blood pressure, obesity, kidney function, kidney damage, liver damage, and brain stroke. How many of you underwent a sleep test in your life till now? It's a simple test. You call the person, he comes at home, put some small mask here, to next morning gives the report. Get it done. All of you get the sleep test done. I am sure 30% of you are already patients of OSC. That is the so-called high prevalence of obstructive sleep apnea. This is the cause of so many things. Another thing, you have to prevent falls. As you age, tendency to lose balance and fall on the ground is very dangerous. How do I avoid fall? Avoid travel. Unnecessary travel must be cut off. ఎవరైనా పసుపు పొట్టు పెట్టి కార్డు ఇస్తే భయం, వెళ్ళిపోతాం. మనం వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఏమీ అనుకోరు. ఒక 2 టికెట్లు తగ్గాయి, భోజనం తగ్గిందని అనుకుంటారు. It is your mistake that people want you there. Nobody. Celebrate functions with the minimum number of people as invitees, and reduce all guha pravesa, ear boring, head shaving, putting bangles, all sorts of nonsense functions. You cut off. Waste of money, waste of travel for others, risk there. And the food that you prepare is become usually unhygienic, and then it is wasted also so much. So better you reduce your functions, already unnecessary going and unnecessary, all the same, sociability is important. Man is a social animal, so restrict those things and allow those things that are useful to you, which give a positive impact. That only. Another thing in old age is finances. Never part with your belongings and finances or property to children prematurely. ముందుగా ఎవరికి ఏది రాసి ఇవ్వద్దు. ధీరుభాయ్ అంబానీ ఆస్తి మీ దగ్గర ఉన్నా, ఓన్లీ 50,000 రూపాయలు ఉన్నా దాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకోండి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు. ముందే దాన్ని సెటిల్ చేసి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టకండి. ఎందుకు? మనం రోడ్లో ఉంటాం. ఏ విధమైన అనుమానము లేదు. సర్వత్రైష విహిత రీతి. దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ everywhere in the whole universe. Children
are not supposed to look after you. If they look after you, it is a bonus. Don't expect to depend on children for money or anything. Likewise, don't interfere with their life. Let them live their life. Don't think that they're still 10-year-old person under your thumb. Trying to control children, grandchildren, and particularly daughters-in-law and sons-in-law is the foolish thing that one can do. Then, how can I enrich my food for the mind? Regular meditation, yoga, soft music, joining positive groups which give mind vikasha. మనస్సుని వికసింపచేసేటటువంటి గ్రూప్స్ లైక్ అధ్యయన భారతి ఆర్ ఎనీ అదర్ గ్రూప్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ రెగ్యులర్ మెడిటేషన్ మినిమమ్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ యోగా అండ్ ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ 10 minutes of solitude. How many of us are sitting 10 minutes without talking anything in one corner of a room? ఎంతమంది మౌనంగా మన ఇంట్లో ఒక చోట ఎవరితో మాట్లాడకుండా నోరు తెరవకుండా 10 నిమిషాల సేపు కూర్చుంటున్నాము, కూర్చోగలము? ప్రశ్నించుకోండి. చేయలేకపోతే నౌ యు స్టాప్. వివిక్త దేశీ లఘ్వాసి యత వాక్కాయ మానసః. Solitude is essential to reflect. And at the end of the day, you should have learned something new as an experience of the day. And how to keep my mind healthy? By learning new things. Learn a new language, learn some music, learn an instrument, learn swimming, learn something else, learn, doing embroidery, anything that pleases you. Reading quality material. There are great saints in all languages in our country, in all faiths across, be it Christian or Muslim or Hindu, all preach the same thing. The universal Almighty. What you have to do? Pick up those things, and at least 20 minutes a day you spend with those books. The books which are written by great men, the messages given by great men are wonderful inputs for your mind. And prayer is an integral part of life, mental health. A man should spend at least 10 minutes a day in prayer. Prayer doesn't mean ritual. Prayer is not ritual. Prayer is not throwing flowers. Prayer is not waving lamps. Prayer is not going to temples. Prayer is not doing all sorts of unnecessary physical rituals. Prayer is a mental asset. Sit quietly. Think of whatever Lord you have. You can say Allah, Yesu, whatever you like. The name is not important, but keeping your mind focused on the higher power, the cosmic will, the Ishvara, the Lord, which is controlling all of us. And keeping your mind in that 10 minutes a day without cut the ritual to the minimum and use your mental composure to the maximum in the prayer. 10 minutes prayer, 20 minutes to 30 minutes meditation, reading good material for at least 30-40 minutes, cutting off all my unnecessary these gadgets. Screen time is the best way to keep your mind. A healthy mind is in a healthy body. A healthy body is in a healthy mind. ఇప్పుడు ఏమిటి తెలుసా, మీరు ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అనేది చూడరు కంపెనీస్కి వెళ్తే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఐక్యూ, ఇట్ ఈస్ ద ఈక్యూ, emotional quotient, that is measured. For example, there is an interview for a manager post. 2 candidates have come. One is very intelligent, IQ is very high, but EQ is very low. EQ means emotional stability is not there. The other person is 50% intelligent, but his EQ is excellent. I would choose the EQ person because he will be a good worker, he will be a good team player, he will be a good team leader. How do I earn the EQ? Again, the mind. Ragadvesha vivarjitau, asanga sastrena. All these things what you are learning is only about the EQ. Another thing regarding exercise is
breathing exercises. What I have to do, you just observe me what I am doing. I am already sitting erect, not like this. Or don't sit like that. Keep your spine erect and sit as I am sitting now. Always. Whenever you sit, this should be your posture. As though you are a young person, though you are old, don't stoop down like this. Shoulders crouch like that. And also don't go on doing something with the hands unnecessarily and trying to pull that, pull this like a child. Keep your hands and feet quiet and then don't tick, 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 don't shake your feet. Keep your feet on the ground, always grounded. Knees should be at right angles to your thighs. In that position, you sit and then do this. This is called breathing exercise. It's also called a pranayama. Don't put big words, pranayama and all, no confusion. Simple breathing technique. What is that? Sit quietly, sit erect, close your eyes, take deep breath. When I say deep breath, as much as you can inhale. After the inhalation, you hold the breath for at least 6 to 8, 10 seconds. I am showing you now. Fully breathe out. Full inspiration, breath holding, full expiration is one cycle. Between one cycle and the next cycle, give a gap of 5 counts. Then start the next cycle. Like that, 15 to 20 minutes of breathing exercise in a calm, quiet place, preferably near a window, opposite to a window, or in an open air. You do it. This gives oxygen. Try grow at least a couple of plants indoor. These plants will produce oxygen and enrich the oxygen content in the room. If you have a garden, much better. Open the window, the oxygen from there flows in. If they don't have a garden, even in the cemented within walls also grow some indoor plants. These take away your carbon dioxide and give you oxygen. What did I tell? Meditation, yoga, 15-20 minutes of positive reading, cutting the screen time, and keeping the mind quiet, and sitting in solitude, and then doing pranayama or breathing exercises for 15 minutes, twice a day. This is the best food for the mind. Food for the body, food for the mind, exercises we have done. With this, we can earn health. Once we earn, we have to maintain it. Procure, secure. Yoga kshemam vahamyaham. Gita sloka. Yoga is procure, kshema is secure. It's required. This is for both the body as well as the mind. How many of us are doing this? Question yourself. Introspect. Not for others' sake. Don't judge. No, that person is not exercising. This woman is not. Why are you worried about that person? Your body you want to keep. Your mind you want to train. What are all our yogis and great saints of all the faiths have done is only these things, only controlling themselves. Another important thing for the mind is comparison and expectation. What we do? Compare. My child has studied well, but he did not get IIT seat. That fellow did not study well. My neighbor's son, he got IIT. Why compare your child with that child? No, I am earning 1 lakh. That person is doing less work. He is getting 1.2 lakhs. Why comparison? Comparison is the root cause of all sorts of ragadveshas. Comparison and expectation. I am doing this. What do I get? For me to do something, I have to get something. For that only I am doing. That attitude you got. Do it as a dedicated duty, dedicated, devoted, 100% committed. Ankita bhavanto, something like a worship you do.
The result, of course, Almighty is ready to give you. He is not going to rob you of your fruit. Don't be preoccupied with the fruit. These are all the things that I can keep my mind and body healthy. Then how can I protect the health? Number one, regular periodic health checkups. Less than 40, once in 3 years. Less than 60, once in 2 years. More than 60, at every year. If you have disease, in these years also, less than 40 are already disease, every year you have. If you are healthy, 2 years, 3 years, 2 years, 1 year. If you are already ill healthy, every year or even frequently, you have to do the relevant health checkups. Don't go to the lab, give me a master checkup. Nothing like that. There is no master checkup by the laboratory. All are cheating. They do chromium, molybdenum, zinc, whatever is there in the periodic table, they will do. పనికి మాలినవన్నీ టెస్టులు చేస్తారు, పనికొచ్చినవి చెయ్యరు, వాళ్ళకి తెలియదు. Then you have to ask somebody who is qualified, what tests I have to do. Don't go and submit yourself, take a haircut, Blood test is not like a haircut. You can go to a సెలూన్కి వెళ్ళి నా జుత్తి ఇలా కత్తిరించి చెప్పవచ్చు, నాకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి, నాట్ లైక్ దట్. You have to ask the physician, a learned physician, a senior physician, what should be the test required. And periodically you monitor the health. And another problem here is, టెస్ట్ చేసుకుంటే జబ్బు ఉందని తెలుస్తుందేమో. If I test, doctor may say I have this, I have that. Foolish answer. If you test, you have two advantages. If you are healthy, it will give a positive feed to your mind. You can keep it. If you are already unhealthy, you can have a chance to correct it right then. It is a win-win situation. A positive report reinforces my mind. A negative report gives me a chance to act. రెండు విధాల లాభమే. మంచి టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చినా మంచిదే. మంచి టెస్ట్ కాకుండా టెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఉందని తెలిస్తే దానికి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఇప్పుడే తీసుకోవచ్చు. డిసీజ్ బాగా ముదరకుండా వెయిట్ చేయొచ్చు. So that is how I have to. So regular health checkup and prevention of falls. Postmenopausal osteoporosis, PMO, or SO, senile osteoporosis. Without your knowledge, మీకు తెలియకుండానే మీ ఎముకలు మైదా పిండిలా అయిపోతాయి. They will be like మైదా in no time if you don't take care. If you don't exercise, if you don't take calcium, vitamin D, and vitamin B12 and good nourishing food, bones are bound to become weak. I have to test the bone mineral density under 50 years, once in 3 years, above 50 years, every year bone mineral density. How many of you here have got your bone mineral density? For some of you, I have told you to get the bone mineral density done several times, but you have failed to do it till date. I am sure your bone mineral density would have been very poor. That's why you sustained a fracture. ఎవరైనా సరే పడిపోయి దెబ్బ తగిలి ఎముక విరిగితే దాని అర్థం బోన్స్ సరిగా లేవని అర్థం. Mostly, you have to do a bone mineral density test every year, particularly above 60. After menopause, అంటే నెలసర్లు అయిపోతాయి కదా 45-50. ఆ తరువాత శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కాల్షియం అంతా బోన్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాల్షియం లేని బోను సిమెంటు లేని గోడలాగా, ఇటుక లేని గోడలాగా ఒట్టి డొలలా ఉంటుంది, పౌడర్లా ఉంటుంది, మైదా పిండిలా. మన కుటుంబంలోనే, ఈ అధ్యయన భారతి కుటుంబంలోనే గత 4-5 ఏళ్లలో ఒక 25 మంది బోన్ ప్రాబ్లమ్స్, బోన్ థిన్నింగ్, బోన్ శక్తి లేని వాళ్ళని కనిపెట్టాం. Where in the small family of 60-70 people, because we tested. I urge you, all of you, to get a bone mineral density test. Don't worry, I will give you a list of tests. Under 50, what are required, under 60, what are required, above 60, what are required. I will give you a PDF. You act accordingly and show me the results.
I am here to help you free of charge. I don't require 1 rupee. Okay, you give me your report. My happiness is to keep you healthy. Okay, that is very important. There are 5 cancers which are dangerous nowadays. What are the 5? Lung cancer, breast cancer, uterine cancer, prostate cancer, intestinal colorectal cancer. All others are rare. Thyroid cancer, brain cancer, bone cancer, they are there. But an unfortunate person will get. Anyway, with the routine screening, we will know those things. These 5 you have to prevent. Lung cancer, mostly associated with smoking and age. If you are not a smoker, fine. స్మోకింగ్ లేకుండా వయసు పెరుగుతూ ఉంటే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మన కుటుంబంలోనే లంగ్ క్యాన్సర్ 4వ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళి డిటెక్ట్ చేయలేకుండా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం. చిన్న వయసులో 50లోనే. ఎందుకు? మనం ప్రివెంటివ్ చెకప్ చేసుకుని ఉంటే, డిసీజ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఉంటే అది ఎర్లీ స్టేజ్లో బయటపడి ఉండేది. 3 నెలల క్రితం నాకు చాలా కావాల్సిన ఆమె నార్మల్గా ఉన్నది, చూసేసరికి వెయిట్ తగ్గిపోయింది. వెయిట్ తగ్గిపోయిందని చూస్తే ఆవిడకి స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ ఉన్నది. బాగుందా? సో వాట్ ఆర్ ది ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్? నౌ యూ నోట్ డౌన్. అన్రెమిటింగ్ ఫీవర్, అన్కంట్రోల్డ్ కాఫ్ ఓవర్ 3 వీక్స్, తగ్గకుండా ఉండే జ్వరం, మాటి మాటికి ఏదో ఒక ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, వెయిట్ loss of weight of more than 2 kilos without your effort, unintentional weight loss, change in bowel habit, either constipation and diarrhea alternating or loose motions. I'm telling again, unintentional weight loss, anemia, bloodlessness, recurrent fevers and infections, cough not controlled for more than 3 weeks, blood in any of the orifices, blood here, blood here, blood through the mouth, blood in the urine, blood in the stool. These are minimum alarm signs. If you have any one of these things, immediately rush to the doctor and get the necessary test. Don't wait. No, I have taken Mulankada, I have taken that's why it is వేడి చేసింది, అందువల్ల రక్తం వచ్చింది. All sorts of cock and bull stories, grandmother stories. You don't cultivate yourself. Don't confabulate. Blood from any orifice is a very ominous sign. It could be cancer. Not that it is, it could be cancer. అంచేత ఇది వెయిట్ తగ్గిపోవడము, బ్లడ్ తగ్గిపోవడము, తగ్గకుండా ఉన్న దగ్గు, మాటిమాటికి జ్వరాలు, ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము, తీరని కడుపు నొప్పి, డయేరియా, వామిటింగ్స్, బ్లడ్ ఇన్ ద మోషను, ఎనీ స్వెల్లింగ్ అన్యూజువల్, నెక్, సీ లైక్ దిస్. Earlier it is not there, now there is a swelling. Any swelling or any mole which is growing, మచ్చలు ఉంటాయి కదా, పుట్టు మచ్చలు, పెరుగుతున్నటువంటి మోల్స్ కానీ స్వెల్లింగ్ కానీ క్యాన్సర్ కావచ్చు. క్యాన్సర్ అవునంటలా, క్యాన్సర్ కావచ్చు. కాబట్టి వెంటనే చూసుకోవాలి. ఇంకా ఆడవాళ్ళకు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బ్రెస్ట్, సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్. ఎస్, సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ of breast is essential for every woman. While the woman is taking bath, she can every day, at least once in a week, she can do this. I will demonstrate to you how to do it. You can just see. Stand like that. This is the right hand on the left breast. With the pulp of the hand. If you feel anything in the breast, immediately come to the doctor. Then use the left hand for the right breast. It should go all round the breast, go into your armpit, fully back and front of the armpit,
and also come again and go to the center and at the tip, the areola, where the చనుమన ఉంటుంది కదా, ఆ ఏరియాలోని మొత్తం బ్రెస్ట్ని 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు తడిమి చూసుకోవలెను. సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ప్రివెంట్స్ 60% ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్. అండ్ annual mammogram. Under 40 years, ultrasound mammogram. Above 40 years, X-ray mammogram. If you do regular mammogram, if you do self-examination of breast, there is no reason a woman should get breast cancer. In our own family of Adhyayana Bharati, in one family, 3 people died because of breast cancer before the age of 50. 3 daughters of a person. The person is 80 years. Daughters are 40, 45, they died. Why? Why? ఒక్క ప్రోగ్రాంలో టీవీలో మీకు చెప్తున్నారండి ఎవడన్నా ఇది నీ హెల్త్ ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలని, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తే మీరు చూస్తున్నారా? పనికి మారిన గడ్డి ప్రోగ్రాంలు టీవీలో చూడడానికి టైం ఉందే? ఏమిటిందా టీవీలో? కోపాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు, అత్తగారిని కోడలు చంపుకోవడం, కోడలను అత్తగారు చంపుకోవడం, వీడికి వాడు పాయిజన్ ఇచ్చాడు, బ్లడ్ షెడ్, ముత్తుకోవడం, ఒక మనిషి 50 మందిని చంపేయడం బుల్లెట్లతో. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ న్యూస్ వీఆర్ సీయింగ్ అండ్ ఫీడింగ్ టు ద బాడీ, ఫీడింగ్ టు ద మైండ్? సో self-examination of the breast is essential for every woman. And unusual bleeding after menopause. పీరియడ్స్ అయిపోయి పట్టు కట్టేశారు, 45 ఏళ్ళు, 57, 55 మళ్ళా స్పాటింగ్ వస్తుంది, మళ్ళా రక్తం వస్తుంది ప్రైవేట్ పార్ట్స్ నుంచి. ఇమీడియట్లీ యూ రన్. డోంట్ ఇగ్నోర్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్. Can prevent uterine cancers, breast cancer, lung cancer, and then colorectal cancer. Motion examination for occult blood. కనిపిస్తే కంటికి దొడ్డికి వెళ్ళినప్పుడు మలంలో బ్లడ్ కనిపిస్తే ఇమీడియట్గా పరిగెట్టాలి, వెయిట్ చేయకూడదు. వేడి చేసిందంటే ఆవకాయ తిన్నాను అందువల్ల ఇది వచ్చి, ఆవకాయ అంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది. నెగటివ్ ఫుడ్స్లో ఆవకాయ, పికిల్స్, పాపడ్స్, కుర్కురేలు, కర్కరేలు, all pickles are for showroom, not for the body. Don't buy, don't gift those things. Okay. And when the Deepavali comes, don't gift sweets. Don't accept sweets. Tell nobody eats here. Only give nuts and fruits as gift and not anything else. Okay. Now, self-examination of the breast, examination of the stools for occult blood, and men, poor stream. Earlier you are able to freely pass like a fountain, your urine is coming. Now you are not able to void. You are taking time to void. On the commode you sit, 5 నిమిషాలన్నా ఒకటి వచ్చి చావదే. I have to strain, and that stream is very weak stream, indicating that there is a prostate cancer. May not be cancer, prostate obstruction. We have to evaluate. And a test called PSA antigen, which I will prescribe you in the list. Must be done everything. These screenings, if you do, you can detect the early thing. And thyroid function also should be done. And always stand before the mirror and stretch your neck and see with your thumb, these 2 fingers, on the front of the neck, you palpate. Any swelling there, you find out. Maybe cancer, not always. It is a warning sign. Annual health check. And then these important warning signs, these important tests that you have to do, and immunization in the old age. చిన్న పిల్లలకి ఏ విధంగా అయితే పోలియో డ్రాప్స్, డిపిటి అవి ఇస్తారో అదే విధంగా అడల్ట్స్కి కూడా ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది.
అడల్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ గురించి మీరు చూసిన డాక్టర్లు ఎవరైనా మీకు ఈ మందులు తీసుకోండి, ఇంజెక్షన్లు ప్రొటెక్షన్కి అని ఎవరైనా చెప్పారా? చెప్పరు. ఎందుకు? వాళ్ళకే తెలియదు. తెలిసిన ఎనర్షియా, ఫిజిషియన్ ఎనర్షియా. జబ్బొస్తే ట్రీట్ చేసేవాడు అధముడైన డాక్టర్. జబ్బు వచ్చిన తరువాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్, హీఈస్ ద లోయెస్ట్ రంగ్ డాక్టర్. జబ్బుని గుర్తించి కాంప్లికేషన్స్ ప్రివెంట్ చేసే డాక్టరు మీడియం టైప్ ఆఫ్ డాక్టర్. జబ్బు రాకుండానే ఆపే డాక్టర్ బెస్ట్ డాక్టర్. This is a Chinese saying written 2300 years back. The best doctor is the one who dispenses health and prevents disease. The medium type of doctor is the one who detects disease and prevents complications. The worst doctor is the one who waits for the complications to come and then try to dig a well when there is a fire. మన ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతోంది, అప్పుడు కూపఖననం అంటే నుయ్యి తవ్వుతాం వాటర్ కోసం అని. అలా ఉంది ఈనాడు. ప్రతి పేషెంట్ స్టేజ్ 4 స్టేజ్ 3 క్యాన్సర్లో వస్తున్నాడంటే కారణం ఏమిటి? మనలో ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఆ యాక్టివిటీ లేదు. డాక్టర్లో లేదు, పేషెంట్లో లేదు, చెప్పేవాళ్ళలో లేదు, వినేవాళ్ళలో లేదు. దెర్ ఇస్ నో సీకర్ ఆఫ్ హెల్త్, దెర్ ఇస్ నో గివర్ ఆఫ్ హెల్త్. Everybody wants disease to treat disease. Did anyone go to hospital? Doctor, I want positive health. Tell me what to do. Did one of you ask? If you ask, did anyone tell? No, don't worry. You are all right. When something goes wrong, you come. That is the attitude of the physicians. If I don't prevent disease in you and give you this health, there are 22 degrees after my name. What is the use? What for my teachers have taught me? What for my institutions have given me this? Why I am sitting here to tell you this talk today? Because I love you. I love you. Wow. I want you to be healthy. I want you to preserve health. The only one word in this whole universe which binds people is love. No other thing is required. No God, nothing. God himself is love. Love is God. God is love. That is godliness. అవ్యాజమైన ప్రేమ అంటే నాట్ వితౌట్ ఎనీ యాంటిసిపేషన్ ఆఫ్ ఎ క్రౌన్, ఆఫ్ మనీ, ఆఫ్ ఎనీ అదర్ గెయిన్. గివ్ లవ్ టు అదర్స్. If you have money, you give it to others. You get 100 rupees, you give 100 rupees, you lose 100. You become minus 100. If you have love, you give love to the others. Your love plus his love, it is doubled. Be proactive. Health is not your birthright. Health is not your birthright. It can easily go wrong. There are several ways this machine can get spoiled and go wrong. The best way is do our best to do it, prevent disease, protect health, and then approach early. Early diagnosis gives lot of time. Another thing is warning signs. Somebody gets chest pain. Some gastric trouble, I'll take some omeprazole or some Digene. Tomorrow morning we will see there is no tomorrow morning. He is no more. If you say chest pain as gas trouble, gas అయిపోతారు. Tomorrow gas burner, we have to go. Never ignore any pain above the umbilicus. Be in the chest, be in the arms, be in the left arm, be in the right arm, be in the jaw, be in the neck here, anywhere. It could be heart attack. Particularly if it is more than 5 minutes
and sweating. Associated with sweating and then pain lasting more than 5 minutes. Immediately take 325 milligrams of aspirin. All of you keep the aspirin at home. An aspirin 15 minutes within pain prevents more cardiac deaths, heart attack deaths than an angiography and angioplasty. Western countries, you know what they do? Any person complaining of pain, particularly above 40, 325 milligrams of aspirin is given by the medic itself, paramedic. Then they think of ECG and other things. Keep your stock. It's a very cheaper drug. Hardly it costs 1 rupee. 5 tablets you keep. Hardly you keep 1 tablet. 325 milligrams of soluble aspirin, sol aspirin. I'll give you that also in the PDF. Listen to this video. Don't be complacent. Don't complain tomorrow. No, I'm having a headache. That headache seemed to be a brain tumor. I had a stroke and I am having paralysis. What is all this story? Why do you be a victim for these things? Why are you not seeing a person before you at 74 years enjoying excellent health? Why can't you take a role model? I don't take 1 pill a day. Why? We have earned the health and we are protecting the health. I expect all of you to follow suit. Because I love, I'm appealing in a stronger tone to you all this. Most important thing is sleep. Minimum of 8 hours of sleep you require. During sleep, all organs will relax and they will recharge. Your phone battery wants recharge. What you are doing in night, you are putting charge. That charging is your sleep. Quality sleep is very essential. If you are not getting quality sleep, at least for 8 hours a day, 1 hour in the afternoon, 8 hours in the 7 hours in the night, or if you cannot afford in the afternoon, 6 to 7 or 7 hours in the night, minimum sleep one must have. Don't compromise on the sleep. Come what may. If you have work, try to finish. A person who cannot complete the work within the wakeful hours is not fit to be a worker. To my అండర్స్టాండింగ్. టైం లేదు, ఊసే టైం లేదు. గాంధీ గారికి ఎక్కడ టైం దొరికింది? జవహర్లాల్ నెహ్రూకి ఎలా దొరికింది? మోడీ గారు ఏమో 24 గంటల కన్నా ఆయన చేతిలో ఉన్నాయా? శంకరాచార్యులకి 24 గంటల కన్నా ఎక్కువ టైం దొరికింది రోజుకి. ఆయన ఎంత చేయగలిసారు? టైం మేనేజ్మెంట్ కావాలి. టైం ఎలా వాడుకోవాలో తెలియాలి. టైం ఎలా వృధా చేసుకోకుండా ఉండాలో తెలియాలి. తెలిస్తే మీకు చక్కటి స్లీప్ వస్తుంది. వెన్ యూ వర్క్ హార్డ్, mentally or physically, certainly you'll fall asleep immediately. It takes hardly 1 to 2 minutes for me to sleep after I go to bed. And I don't get up. Now I'm telling 10 important things in old age. If you can do these 10 things now at the age of 60, you can assure that you will have positive health for the coming years. I can't guarantee you live 50 years or 20 years because no one knows how long we live. But you will have quality life. What are those 10? With that, we will end the talk. ఏమిటి ఆ 10? 1. టెన్ టు 12 సెకండ్స్ సపోర్ట్ లేకుండా ఒక కాలు మీద నిలబడగలుగుతున్నానా? కెన్ ఐ బ్యాలెన్స్ మై బాడీ ఆన్ వన్ ఫుట్ వితౌట్ స్వేయింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 seconds? Don't test now. You are listening. Go home and try hold something and test it. In case you are swaying, you can hold it. That is already a good strength of your muscles in your lower limb, in the legs and this one. Number 2.
I'll show you. Okay. So 1 foot you put up like this. Okay, not on the ground. And able to balance. Can I balance on 1 foot for at least 10 to 15 seconds without falling like this? Okay, that is one test. Second one is, can I get up from a chair? This is a chair I'm sitting. Without using hands, can I get up from the chair? Without support of hands. Hands in the Namaskar position. Number two. Understand? Balance on 1 foot for at least 10 to 15 seconds on each foot. This side 15 seconds and that side 15 seconds. At least 10 seconds. Of course, have something to hold. పక్కన ఏదైనా పెట్టుకోండి పడిపోకుండా ఉండడానికి. ఓకే. రెండోది, కుర్చీలోంచి, నాట్ ఆన్ ది బిగ్ బెడ్, కుర్చీ అంటే కొంచెం లోగా ఉంటుంది కదా, ఆర్ ఒక స్టూల్, ఫోమ్గా ఉన్న స్టూల్ మీ కూర్చుని చేతులు పట్టుకోకుండా లేవగలనా? రెండు, 6 minutes వాక్ టెస్ట్. 6 minutesలో 1 నిమిషానికి 100 meters నడవగలిగి ఉండాలి. 6 minutes, 600 meters, roughly half kilometer. Can you walk 600 meters in 6 minutes? Without sitting anywhere in between. Number 3. Do you think that your gait, that is what, నడవడం అనేది స్లో అయిపోయిందా ముందు కంటే? ప్రశ్నించుకోండి. ముందు నడిచే స్పీడ్ కన్నా ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ 4 or 5 people who have slow gait. I'm going to individually tell them. I don't want to reveal. They are the cases of early Parkinson's. Parkinsonism అంటే brain degeneration. Brain degenerative disorder. How they will walk? I think I should push. Slow shuffling gait. They are not able to put bigger steps. And this is very important for you. Has your walk slowed? Has your speech slowed? How many I told? Number 1, ability to get up without touching the hands free. 2, to balance. 3, 6-minute walk. 4, slow gait. Okay. 5, memory. పనికి మాలినవన్నీ గుర్తుంటాయి. ఆల్ యూస్లెస్ థింగ్స్. ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల నాడు మీ పెళ్ళెప్పుడు ఎవడో ఏదో అన్నాడు, వాడేమో మీకు బ్లాక్ చైర్ ఇచ్చారు, దాని గురించి వాడు వర్రి. పనికి వచ్చిన అవసరమైన ఏది గుర్తుంది. హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ లిమిటెడ్ అండి. పనికి మాలినవి డిలీట్ చేసేస్తే పనికొచ్చిన చక్కగా ప్రింట్ అయి ఉంటాయి అక్కడ. పనికి మాలినవి లోడ్ చేస్తే పనికొచ్చేది ఒకటి కూడా ఎక్కదు. How some people are able to recite everything without having a book? Train. So memory. In the getting up, balance, walk test, 6-minute walk, slow walk is there, a shuffling walk, slowness of movement, slowness of speech, and then the memory. Am I able to remember things as I used to do earlier? Okay, you should be able to tell yourself. Next, sleep. Am I able to sleep at least without disturbance in the night? Without getting up in the night, at least 6 hours. Even if you get up once, it's okay for urination. That's allowed. But the duration of sleep, immediately you should be able to go back to sleep. It's a very good indicator of positivity. Okay?
Then, how many? I am not counting. Sleep is over. This one is over. నేనేం చెప్పానండి కమల? కూర్చుని లేవడం, నడవడం, బ్యాలెన్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాక్, స్లోనెస్ ఆఫ్ లిసన్, స్లోనెస్ ఆఫ్ స్పీచ్, తర్వాత ఏమోను మెమరీ. Am I able to sleep continuously? Yeah, sleeping well. And then appetite. తినాలి అనిపిస్తోందా? ఫోర్స్ చేసి తింటున్నారా? తినాలని ఆకలి వేస్తుందా? ఎంతమంది ఆకలి వేసినప్పుడు తింటున్నారు? ఆకలి వేయకుండానే తినడం పక్కన పెట్టండి. ఆకలి అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి, ఆకలి ఈజ్ అ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రాణ యాక్టివిటీ. ఆకలి అండ్ దప్పిక ఆర్ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ ప్రాణ. ఓకే, 8 అయిపోయాయి కదా. హ్యాండ్ గ్రిప్. కెన్ యూ హోల్డ్ సంథింగ్ ఫర్మ్లీ విత్ ద హ్యాండ్? గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్. Okay, so these are some of the important parameters which you can monitor yourself and see whether you have good health or not. If any one of these things you find వీటిలో ఏదైనా తేడా కనిపిస్తే వెంటనే మీ సీనియర్ ఫిజిషియన్ కానీ నన్ను కానీ సంప్రదించండి. జబ్బు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయకండి. తర్వాత ఏదైనా ఒక టెస్ట్ చేసుకోవడానికి భయపడకండి. టెస్ట్ చేయడం వల్ల మీకు లాభమే కానీ నష్టం ఏమీ లేదు. I think we have crossed 1.5 hours or around 1 hour 20 minutes. Fine, that is good. So sometime later we will focus on mental health and falls. Another important thing is old age, the risk of falls increases a lot. Why? Muscle strength is not there, muscle weakness is there, bone strength is not there, and our ability to walk faster and take stairs and all that is not there. Another thing I forgot to tell you. Can you, another, and the 10 things, can you climb 2 stairs of steps? రెండు అంతస్తుల మెట్లు అలసట లేకుండా ఎక్కి దిగగలుగుతున్నారా? 50-60 అక్కర్లే, 24 ఫ్లోర్లు ఎక్కిపోక్కర్లేదు. 2 ఫ్లోర్లు ఎక్కి వెంటనే దిగగలుగుతున్నారా అయిపోకుండా? దిస్ ద 10th. అయితే ఎక్కినప్పుడు దిగినప్పుడు చేతులు వదిలేసి స్టైల్గా ఎక్కొద్దండి. చాలామంది చేతులు వదిలేసి కారును సైకిల్ డ్రైవ్ చేసినట్టు. హోల్డ్ ద రైలింగ్. ద రైలింగ్ హెల్ప్ ఓన్లీ. క్యాన్ యూ గెట్ అప్? గెట్. బాత్రూమ్స్లో స్లిప్పరీగా ఉండకూడదు, నీళ్లు ఉండకూడదు, నూనె నేల మీద పడితే వెంటనే తుడుచుకోవాలి. మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. విట్రిఫైడ్ ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. హ్యావింగ్ హ్యాడ్ దోస్ థింగ్స్, హ్యావ్ సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ sort of anti-skid treatment on that. Today you have a marble floor, there is what is called anti-skid treatment. It will roughen the marble a bit and give you the grip for this one. Don't be having a like 5-star hotel marble polishing. You should not do. You should not do the 200% polishing. You should have a buffing, it is called. It will become a little rougher without your knowledge, and it will give you grip. Foot grip undali, hand grip undali. People who have difficulty, they should have a one hand or 2 hands or the walker type of support you should have. So these things. And bathroom లోనేమో రైలింగ్ ఉండాలి. లేచి బాత్రూమ్ సీట్ నుంచి లేవడం కష్టం అవుతే పట్టుకోవడానికి హ్యాండ్ గ్రిప్ ఉండాలి. బాత్రూంలో ఒక ఇంటర్కమ్ ఫోన్ ఉండాలి. లైట్ ఇంపార్టెంట్. లేచిన వెంటనే లైట్ వేసుకోగలిగి ఉండాలి. చీకటిలో నడవకూడదు. తర్వాత ఈ రగ్గులు, కార్పెట్లు, డోర్ మ్యాట్లు కాళ్ళకు తగిలి పడిపోయే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. ఏదైనా కొంటే అది అడుగుని స్టిక్కర్తో పాటు తను అంటుకునేటట్టు ఫోల్డ్ అవ్వకుండా ఉండేటటువంటివి కొనుక్కోవాలి. లేకపోతే అది ఎడ్జెస్ ఫోల్డ్ అయ్యి ఎడ్జెస్ కాళ్ళకి తగిలి కింద పడిపోతారు. These are some of the important principles to prevent falls. This week,
at 5:30 on this Sunday, 22nd, we are having a talk by one senior person who is giving tips for preventing falls in old age. And you can also listen. I'll give you the link for that. Okay. So with this, I think if you have any doubts, we can address a few doubts and then close it. It's time enough, 1.5 hours. In the conference, మనకి ఇంత టైం దొరకలేదు మాట్లాడుకోవడానికి. అందుకని ఇది మళ్ళీ అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ, అందరూ సర్వంగా, అందరూ కూడా సర్వులు కూడా ఆనందంగా ఉండాలి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని శ్లోకం చదివితే ప్రయోజనం లేదు బ్రదర్. థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ సర్వే జన సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి దేవా నువ్వే చూసుకో, నో యూజ్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు డూ దట్? వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్? You would have earned lots of rupees, money. Every one of you are very well educated. You are very well off. You don't require to give away that money. If you can show compassion, love, empathy, care, kindness, that itself is what you can give. And also try and help the poor who require any help. Any type of help. Help may be monetary, maybe any type of help. This is all I think. So many things are there I wanted to tell. In this short time, whatever I could do, I have done that. And we will just pray, Lord, to give us the strength to bear when we become ill, and also give us the blessing to make us well. When we are well, He should protect us. When we are ill, He must give us the strength to bear that ill health or demise of a close persons. Thank you very much. Sarve jana sukhino bhavantu in manasa vacha karmana. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. One last thing is, always have a smiling face. Nothing is lost by having a smiling face. Smile is the best dress you can ever wear. There is no other better dress than that. I'm going to open it for everyone now. Whoever has got some questions we can take, and then few questions, 5-6 questions we can take. Anything else, please put it in the respective groups. I'll be able to answer to the extent I know. గురుగారు, చెప్పండి. వెల్నెస్ కి ఇంజెక్షన్స్ ఏవో తీసుకోవాలి. సారీ అండి, అది చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా, ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను, వరుసగా రాసుకోండి. Old age immunization is essential. These are the immunizations you require. 1, hepatitis B vaccine, 2 doses. HBA, I'll give you the PDF. Hepatitis B vaccine, 2 doses, everybody must take. Number 2, pneumococcal vaccine, pneumo for 23, it is called, once in lifetime. Hepatitis B also 2 injections, only once in lifetime. You don't have to take again and again. Pneumo 23, once in a lifetime, 2 injections, that also. Okay, then influenza vaccine, every year around September, October, in those winter months and those rainy months. This is the influenza vaccine. This is every year you have to take. The 4th one, shingles vaccine. Shingles vaccine ante చెప్పి అంటారు, మీకు తెలుసుంటుంది చూడండి, herpes zoster. There is one disease, one of the very dreadly painful disease. It may not kill you, but it is horrible to have herpes pain. That can be prevented by a beautiful injection once in lifetime. Okay, what did I tell? First one, hepatitis B. Number 2, pneumococcal. Both are lifetime vaccines, and shingles vaccine is also lifetime. Influenza vaccine, once in every year. Typhoid vaccine, every year before the rainy season. It's a tiny capsule, swallow. Typhoid vaccine. And of course, we also have H influenza vaccine, a type of meningitis that comes, which is highly preventable, and it is recommended that everybody takes that vaccine also.
These 6 vaccines are minimum. There are some others which will be required depending on your present health condition. You go and ask your doctor today, sir, what are the 6 vaccines I have to take in old age? Nobody will tell. Why? They don't know. స్లీప్ టెస్ట్ అండి, స్లీప్ టెస్ట్ ఎక్కడ Sleep దొరుకుతుందండి? test you have to do. ఎవరు? Sleep test must be done by everybody. Bone mineral density must be done. Stool occult blood, PSA antigen, breast examination, mammogram, X-ray chest, ultrasound abdomen. I'll give you a list without fail. Good evening, sir. Cheppandi. First thing is, it was an excellent talk. You have touched every point, and it is a wonderful talk. One has to listen number of times. Also, one can listen because you have covered everything. My question is that you said that 8 hours sleep. You said it. Yes. And the same doctors generally, when I considered that, as you grow, as you aged, your sleep will reduce. They say Yes. it. Yes. And I have a problem that if I sleep, in between, if I get up, if I read a book, I get sleep, or if I take something. But otherwise, if I don't do that one, it will not come. So There are 2 types of insomnias. One is failing to fall asleep. అంటే పడుకున్న తర్వాత వెంటనే నిద్ర రాకపోవడం. okay, రెండోది, having fallen asleep, frequently getting up in between, not able to again go to sleep. That's also insomnia. Lack of sleep, proper sleep of adequate 7 to 8 hours is a sign of disease. It requires evaluation. Why you are not having sleep? One good reason could be obstructive sleep apnea. You are not getting enough oxygen to the brain. That's why you are getting up again and again. The other one is diabetes, which makes you get up for urination 3-4 times. Your sleep is disturbed. The most important thing is you have not concentrated anything on the mind to grow the mind and keep the mind cool. That's why it is not resting even in the night. A person who is getting 7 to 8 hours sleep means that his mind has mental health. Mind quality is very high. You can achieve it. It's not difficult. First of all, if you are not getting proper sleep, don't depend on the sleeping pills. Of course, sleeping pills for the short run might help you to tide over the acute problem. On a chronic basis, we are not interested to prescribe you, sleeping medicines. There are natural ways of keeping you a good sleep of at least 7 hours. And 1 hour in the afternoon nap is always good. 8 hours. Okay, sir. Thank you. Second question is that if you have a sleep issue, don't neglect. No, it is old age. Old age people will not have good sleep. That is normal for you. No, that's not at all normal. Okay. That's not at all normal. You have to evaluate. Why I am not getting good sleep? There could be many reasons. Find the reason and treat it. Automatically it goes. Yes, sir. Okay. Second question is that you talked about snoring. See, the person who is snoring doesn't know that he's snoring. He will not know because he is in the sleep. The person next only ask his wife or husband. Ask her husband or his wife. They will tell, this fellow is making me such a noise that I am not able to sleep with him. No, what are the causes of snoring? My question. What are the causes of snoring? Yes. I will take one more class. Okay, One sure. common cause of snoring is narrow air passages as you age. The air passages become narrower and narrower, particularly in the neck region. The airflow will be less. Obesity, short neck, thyroid disease, heart disease, hypertension. These are all, one is related to other. Hypertension begets sleep apnea. Sleep apnea produces hypertension. Heart disease produces snoring. Snoring increases heart disease. They're interrelated. Obstructive sleep apnea is at least 1 dozen causes. First of all, you have that or not, you should know. How do you know? By doing a sleep test. It is not one disease. Fever is not one disease. Fever could be typhoid, malaria, this, that, well, fever, so many things are there. Like that, sleep apnea is also central sleep apnea, peripheral sleep apnea, secondary sleep apnea. In that, several branches are there. There's a subject called sleep medicine, separate specialty called MD in sleep medicine. Oh, I see. Okay. Okay. So first of all, see whether you have a problem. Then we will see what are the causes of that. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thanks a lot. Okay.
రాజు గారు సార్ నమస్కారం సార్. మీరు చెప్పినట్టుగానే లాస్ట్ టైం చెప్పండి. బెంగళూరులోని ఇంత ఎలాబొరేట్ గా మనకి హెల్త్ దాని మీద వెళ్ళిపోయాం. బట్ ఈ రోజు చాలా సిన్సియర్ గా 1.5 hour విన్నాం. సో చాలా విషయాలు మనకు కొన్ని తెలిసిన విషయాలు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. మీరు చెప్పిన దాంతో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని చెప్పి సో మన యాక్చువల్ గా దానికి అవకాశం కలిగింది సార్. చాలా వెరీ ఎలాబొరేట్, వెరీ లెర్నింగ్ అండ్ చాలా యూజ్ఫుల్ లెక్చర్ సార్. ఎస్పెషల్లీ సీనియర్ సిటిజన్స్ మీరు చెప్పినట్టు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. కొన్ని మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ నమస్కారం ఎన్లైటెడ్. సార్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దవారు మీలాంటి వారు వచ్చి కూర్చున్నారు. చాలా థ్యాంక్ యూ. విజ్ఞులు, అనేక రకమైన అనుభవాలు ఉన్నవారు. మీలాంటి వాళ్ళు వింటే నాకేం లాభం అంటే మీరే బెనిఫిట్ పొందడం కాకుండా మీ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దీన్ని పంచుతారు ఈ వీడియోని. కావాలంటే అరేంజ్ ఎ టాక్ విత్ యువర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. ఐఎమ్ ప్రిపేర్ టు కమ్ అండ్ డెలివర్ ద టాక్ ఫర్ దట్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ గురువు గారు. థ్యాంక్స్. డెఫినెట్లీ. సార్ నమస్తే అండి. చెప్పండి. ఎక్సలెంట్ అండి, అద్భుతం. చెప్పలేదు మా మీద అమితమైన ప్రేమతో మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుని ఇలాంటి సమస్యలు రాకముందే, ఎందుకంటే 60s దాటిన వాళ్ళం కాబట్టి జాగ్రత్త పడి వ్యాక్సినేషన్స్ గురించి చెప్పారు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. తర్వాత టెస్ట్లు, లేడీస్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. చాలా చాలా బాగుందండి. వెరీ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ వెరీ యూ. నైస్. నమస్తే సార్. చెప్పండి. Another important thing I am telling you, she forgot probably. These two are the worst things as well as the best things. చేతుల నుంచే అన్నీ వస్తాయి. చెయ్యి ఎక్కడ పెడుతున్నామో మనకు తెలియదు, ఏం ముట్టుకుంటున్నామో తెలియదు. అందులో దరిద్రగొట్టు గ్యాడ్జెట్ ఇది ఉంది. దీని మీద లేని బ్యాక్టీరియాలు ఎక్కడ భూప్రపంచంలో ఉండవు. ఈ మొబైల్ ఫోను ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుని మొహం దగ్గర కూడా పెట్టుకుని వాడుతూ ఉంటాం. Just always use an earphone and keep the mobile away. Don't touch it frequently. Clean your phone every time. Clean your hands. Washing hands as many number of times as possible, particularly before food, before after toilet. Essential to wash for 20 seconds of soap contact. 20 seconds means soap apply chesi happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Then wash. అలా ఎవరైనా చేయగలుగుతున్నారంటే లేదు సార్. కానీ సార్ అన్నిసార్లు సోప్ వాడితే స్కిన్ సోప్ అక్కర్లేదండి. మైల్డ్ ఒక్కసారి సోప్ తీసుకున్నారు, ఆ సోప్ ని ఇలా అంటున్నారు అంతే. Soap you are not putting more. Take a little soap only is enough. But then you can do it. If you feel that so by frequent soaping your hands are dry, use a moisturizer. Moisturizer will keep the germs also away. Because when the oily thing is there, germs won't get onto the skin. When the skin is dry, it is vulnerable for infection. And it will carry it. తర్వాత అనవసరంగా చూడండి, మన వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవును చెయ్యి అక్కడ ఇక్కడ అలా కోక్కుంటూనే ఉంటారు ఆ చేతుల మొహాలను. చెయ్యి మొహం మీదకి వెళ్ళవలసిన అవసరమే లేదు. ఒక్కసారి భోజనం చేసేటప్పుడు, మొహం కడుక్కునేటప్పుడు, అదర్ దాన్ ద టైం కళ్ళు ఒకటండి ఇలా మాటిమాటికి. అదేలేండి. అదే You would have seen 2 hours you have observed. Did my keep my hand on my face? Not even once. If at all you have the urge to touch the face, take a clean kerchief. మెత్తగా ఇలా రాసుకో. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అలా తప్పనిసరి పరిస్థితి వస్తుంది ముక్కు దగ్గర. Use a clean one and every day you change this one. You must have either a tissue kerchief or a regular kerchief. Tissue kerchief is preferable. You can immediately dispose of it. పారేయచ్చు. ఇదైతే మళ్ళీ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకొని దాన్ని ఇలా మొహం అదే మళ్ళీ వాష్ చేసుకుంటే గానీ వాడకూడదు. Better you keep one hanky in this one to wipe, one to really wipe your face clean. I always carry 2. One colored one, one white one for face cleaning. This is for emergency attending. దాన్ని చెప్తే రావండి, ఎవరికి వాళ్ళు పుట్టి స్వభావంగా నేర్చుకోవాలి, కల్టివేట్ చేసుకోవాలి. శుభ్రత అనేది వాళ్ళకి శుభ్రత అనేది
అంతఃశుచి బహిశుచి అని ఉపనిషత్తు ఎందుకు బోధిస్తుంది? అదే సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు అంటే ఇదే దాని అర్థం. అదే సార్. నేను నా చెప్తాను ప్రశ్న వినండి. చెప్పండి. కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎంతమందికి ఎన్నో ప్రికాషన్ తీసుకున్నా కరోనా అందరికీ వచ్చింది. కానీ ఎవరైతే శుచిగా శుద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి కరోనా పొద్దునేస్తే సాయంత్రం వెళ్ళిపోయింది. తొందరగా తగ్గింది. బికాస్ దర్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ గుడ్. ఉమ్. శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ ఎలా వస్తుంది? క్లీన్లీనెస్ వల్లే వస్తుంది. హెల్త్ హ్యాబిట్స్, ఫుడ్, ఎక్సర్సైజ్, మెంటల్ స్టెబిలిటీ, క్లీన్లీనెస్, ఆల్ దిస్ టుగెదర్ ఈజ్ ద వ్యాధి నిరోధక శక్తి. నిజమే సార్. చెప్పండి. సార్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఘనశ్యామ్ గారు అడిగినప్పుడు మీరు నిద్రకి మనసు ఏకాగ్రతకి సంబంధం ఉందని చెప్పినట్టు నాకు అర్థమైంది. దాన్ని ఇప్పుడు నిద్ర పట్టకపోతే మనసు ఏకాగ్రత ఎలా దాన్ని చేయడం? ఈ రోజు పడుకునే ముందు 5 నిమిషాలు ప్రేయర్ చేయండి. 15 నిమిషాలు ఏమో చక్కటి సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ వినడం మొదలు పెట్టండి. 2 పేజీలు వివేకానంద స్వామి చదవండి. ఎందుకు నిద్ర రాదు చూస్తాం. ఇవాళ నుంచి ట్రై చేయండి. సరే సార్. అదే 1 వీక్ ట్రై చేయండి. 5 నిమిషాలు ప్రేయర్ లాస్ట్. దానికి ముందు 10 నిమిషాలు వివేకానంద స్వామి 2 పేజీలు చదివాను. 10 నిమిషాలేమో అమ్మ భారతరత్న పాడిందో, మరొకరు పాడిందో, సుశీలమ్మ పాడిందో, ఘంటసాల పాడిందో, మీకు ఏది నచ్చితే అది సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ వినండి 15 నిమిషాలు. ఇంకా 2 నిమిషాలేమో ఇంకో 5 నిమిషాలు ప్రేయర్ చేసుకోండి. లైట్ ఉండకూడదు, సౌండ్ ఉండకూడదు, మినిమం బెడ్ లైట్ ఉండాలి. లైట్ సౌండ్ ఉంటే నిద్ర రాదు. అంటే ఒకవైపు ఏకాగ్రత కుదరడం కష్టంగా ఉంటుంది, తర్వాత నిద్ర పట్టడం రెండు. నిద్ర పట్టకపోవడానికి మీరు దానికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలు చేయకుండా ఆలోచనలు మనసులోకి తెచ్చుకోవడం వలన మనసు వాంట్స్ టు బి యాక్టివ్. ఇఫ్ మైండ్ ఈజ్ యాక్టివ్, బాడీ కెనాట్ రెస్ట్. నిద్ర పట్టి మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నది రకరకాల టెక్నిక్స్ మీరు చదువుతున్నారు. అవన్నీ ఉపయోగించుకోండి. అట్లీస్ట్ ఈ ఫ్యూ థింగ్స్ చేయండి ప్రతిరోజు నైట్. మీ స్లీప్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకా ఆర్గానిక్ కాజెస్ ఉంటాయి శరీరంలో, ఏవో రోగానికి సంబంధించిన కాజెస్ ఉంటాయి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని కూడా తొలగించాల్సి. కానీ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్లీప్ హైజీన్ అంటారు దీన్ని. హ్యాండ్ హైజీన్ ఎలాగో స్లీప్ హైజీన్. నిద్ర పట్టగానే కొంచెం సేపట్లోనే తెలివచ్చేస్తే దానికి మేరకు వచ్చేసి మళ్ళీ పట్టకపోవడం, దాన్ని ఎలాగ చెప్తుందండి. రకరకాలు ఉంటుందండి స్లీప్ ప్యాటర్న్ ప్రాబ్లమ్స్. దానికి సోమ్నోగ్రఫీ చేసినప్పుడు స్పెషల్ స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే రికార్డింగ్స్ చేస్తాం. దాంట్లో వాళ్ళకి NERM స్లీప్ ఎలా ఉంది, REM స్లీప్ ఎలా ఉంది, మధ్యలో ఎన్నిసార్లు పాసెస్ ఉన్నాయి అవి తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి వీ విల్ బి ఏబుల్ టు పిన్ పాయింట్ అండ్ సే దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్. దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ మనం ఇవ్వచ్చు. అర్థమైంది సార్. బాగుంది సార్. అందరికీ ఒకటే కాదు, నిద్ర రాలేదంటే నిద్ర మాత్రం వేసుకోండి అలా కాదు. తలనొప్పిగా ఉందంటే తల తీసేయండి అన్నట్టు. అదే అలాగే ఉందండి ట్రీట్మెంట్. మీరు తలనొప్పి ఓ పని చేయండి, ఆ తల తీసేయండి, కొత్తలు పెట్టేద్దాం. అదే సార్. ఏంటంటే ఈ ప్రశ్నలు జవాబులు కూడా మీరు ఒక రికార్డు కింద ఉంచండి సార్. అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మొదట వాళ్ళిద్దరికి చెప్పిన ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. అంటే ఇది కూడా అన్ని మాకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటాయి అని అనిపిస్తుంది. అంటే సరే సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే చెప్పమ్మా రాధక్క. అంతా చాలా బాగుంది. మాకి అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి అలర్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో ప్రివెన్షనే పెద్ద ఇది, లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం అన్నట్టు అయిపోతుంది. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ రోజుల్లో ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అన్ని చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం. లైక్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది శరీరంలో మనకి రక్షణ ఇచ్చేటటువంటి ఒక శక్తి, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఇమ్యూనిటీ అంటారు. ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటవుతుందంటే, ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి వ్యాధిని నిరోధించడానికి బదులు మన టిష్యూస్ మీదే పనిచేసి మనకి జబ్బు కలుగు చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏదో ఉందనుకో, అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. సోరయాసిస్ అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. అలాగే ఇన్ఫ్లమేటరీ బవెల్ డిసీజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. ఆటో ఇమ్యూన్ థైరాయిడ్ డిసీజెస్, అలాగే చాలా సిస్టమ్స్లో ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎండార్ఫన్స్ అని ఉంటాయి మన శరీరంలో. ఎండార్ఫన్స్ అనేవి పాజిటివ్ హార్మోన్స్.
నెగటివ్ హార్మోన్స్ కెమికల్స్ కూడా ఉంటాయి. కేటకాలమైన్స్ అని, కార్టిజాల్ అని, ఎక్సెస్ థైరాయిడ్ అని, ఇవన్నీ నెగటివ్ హార్మోన్స్. ఎండార్ఫాన్స్ పాజిటివ్ హార్మోన్స్. ఈ పాజిటివ్ హార్మోన్స్ నెగటివ్ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్సే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద పనిచేసి ఆటో ఇమ్యూనిటీ లేకుండా అవసరమైనప్పుడు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఇస్తూ శరీరం మీద అది మన సైన్యం మననే చంపకుండా మన ఇందిరాగాంధీ సైనికుడే చంపేసినట్టు కాకుండా ఉండడాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అంటే అవి రాకుండా ఎలాగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటాయి వాటికి కూడా. ఏదైనా చిన్న సస్పిషన్ ఉంటే మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమైనా అనిపిస్తే అప్పుడు ఆటోఇమ్యూన్ స్క్రీన్ ఒకటి చిన్నది ఉంటుంది ప్యానల్. ఆ ప్యానల్ చేస్తే మనకు మినిమం ఐడియా వస్తుంది. దానిలో లీడ్ చూసుకుని మనం లోపలికి వెళ్ళవచ్చు. ఇంకా చెప్పు, నువ్వు ఏదో చెప్పబోతున్నావు. అదే రాకుండా ఎలా జాగ్రత్త పడచ్చు అనేది చెప్తే కదా. గుడ్ ఫుడ్, ఎక్సర్సైజ్, మైండ్ కంట్రోల్ and all these things whatever we have said will be able to reduce your catecholamine load, adrenaline, noradrenaline, sympathetic amines, తర్వాత ఏమో ఈ కార్టిజాల్, వీటి లెవెల్స్ తగ్గిస్తాయి. తగ్గించడం వలన నీకు ఏంటంటే పాజిటివ్ హార్మోన్స్ పనిచేయడానికి బాగా పనికొస్తాయి. ఇమోషనల్ అప్స్వింగ్స్, రాగద్వేషాలు, క్రోధాలు, కోపాలు, వెంజన్స్లు, ఎప్పుడు ఏడుస్తుండడం, దుఃఖం, వీటిలో ఉంటాయి. ఈ ఇమోషన్ నెగిటివ్ హార్మోన్స్ ఎక్కువైపోతాయి. పాజిటివ్ హార్మోన్స్ ఇంజూర్ చేస్తాయి. ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి. టుడేస్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వన్ రీజన్. కంటెంట్మెంట్ లేకపోవడం. కంటెంట్మెంట్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి జనరల్గా ఇవి దూరంగా ఉంటాయి. దాంతోపాటు జెనెటిక్స్ కూడా ఉంటుంది. జెనెటిక్స్ లోడ్ ద గన్, ఎన్విరాన్మెంట్ పుల్స్ ద ట్రిగ్గర్. ఏ లోడెడ్ గన్ ఈజ్ నో డేంజర్ unless you pull the trigger. Autoimmune diseases are partly genetic also. Genetic. Suppose your mother or father, somebody has got an autoimmune disease. You have a tendency to get an autoimmune disease. Having known that, you can ward off by taking some of these precautions. కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత 12 మంది వెనక్కి ఉండిపోయారు హెల్త్ టెస్టుల కోసం. ఇక్కడ కూర్చున్నారు కొంతమంది. వాళ్ళ టెస్టులు చేసుకుంటే రకరకాలు బయటపడ్డాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు ఏంటి అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి? వాటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని పాజిటివ్ హెల్త్లో ఉంటారు. ఏం సందేహాలే లేవా? సూపర్ హెల్త్లో ఉన్నట్టున్నారు అందరూ. లేదు గురుగారు, కాన్ఫరెన్స్ కి ముందు కూడా టెస్ట్ చేయించుకోవడం వల్ల అలర్ట్ గా వచ్చి నేను కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవ్వగలిగాను. ఆ టెస్ట్ ఎందుకు అనేది ఎప్పుడు చాలా ఇగ్నోర్ చేశాను. అవును, నీకే ఉంది ఏదో పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఉంది, మామూలే ఓల్డ్ ఏజ్, నీకేదో స్పాండిలైటిస్, మాత్ర వేసుకో, నువ్వు వెళ్ళలేవో కాన్ఫరెన్స్కి, వెళ్తే ఏదో అయిపోతుంది అన్నారు మిమ్మల్ని. అలా కాదమ్మా, శంకర భగవత్పాదులు రమ్మంటున్నారు, మీరు ఆదేశం అయింది కాన్ఫరెన్స్కి రండి, ఇవి ఈ పర్టికులర్ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ చేయండి, చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది, ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బాగుంది. నిజంగా అది మాకు తెలియదు, ఆ అవేర్నెస్ కూడా లేదు. అది ఏంటి బోన్ అంతటి బిజీ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా మీ ట్రీట్మెంట్ కూడా చూసుకున్నాం కదా. అంటే ఏంటి, సమయం లేకపోదు, సమయం కల్పించుకోవడంలో మీ చేతిలోనే ఉంది. అంటే ఇటు ఉపనిషత్తులు, ఇటు డాక్టరు, ఇలా ఇటు గురువులు దొరకడం అనేది మా అదృష్టం, అవ్యవహారం. అది మా టీచర్స్, మా పేషెంట్స్ నాకు ప్రసాదించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్. ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఒక పుస్తకం, ఆ పుస్తకాలు ఆ పేషెంట్ చదవడం బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్. 52 ఏళ్ళు అయింది తల్లి ఈనాటికి. 74 ఎక్కడ, 2026 ఎక్కడ. అందుకని మా అదృష్టం అభయం. మాస్టర్ ఉన్నారా? గురువు గారు వెళ్ళిపోయారా? ఆర్ఆర్ఎస్ గారు కొంతసేపు ఉన్నారు. నమస్తే గురువు గారు. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. 2 సందేహాలు ఉన్నాయి. మీరు చెప్పిందంతా బాగుంది. మేము చాలా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం, బోల్డ్ ఉన్నాయి. మేము మీకు చెప్పకుండానే మీరే మా ముందు చెప్పేశారు మేము చేస్తున్న పొరపాట్లు, తప్పులు, నిర్లక్ష్యం. ఇందులోని ఏ టెస్ట్లైనా చేయించుకోవాలంటే మేము సర్వసాధారణంగా ఎవరినో పిలుస్తారు, ఇతను ఎవరో పొద్దున్నే 6-7కి ఎవరో ఇద్దరు ఒకళ్ళు వస్తారు, ఏవో సూదులు అవి తెచ్చి. ఏమిటో ఆ సీసాలో రక్తం తీసుకుంటారు, యూరిన్ తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోయి 5 పేజీల తాలూకు అన్ని ఇస్తారు. గ్లూకోజు, ఆ హెమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది, ఏమిటో HDL, AL, ఇవన్నీ ఏవేవో రకరకాలు, జలుబు చేసే ఛాన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఇంకా ఏవో నాకు తెలియనివన్నీ, ఇవన్నీ వస్తాయి.
ఉంటే ఆకుపచ్చగా మార్క్ పడితే అయితే ఈ టెస్ట్ పర్వాలేదా, లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా హాస్పిటల్లో చేయించుకుంటే మంచిదా? దానికి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పమన్నారా? మీరు అదే షాప్లోకి వెళ్ళి ఏ మైసూర్ పాక్ కావాలో మీరు అడిగి తీసుకుంటారా, లేకపోతే స్వీట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారా? నాకు కావాల్సింది ఎంచుకుంటాను, చూస్తాం కదా. ఇక్కడ కూడా మీరు ఎంచుకోలేరు కాబట్టి ఆ ఎంపిక తెలిసిన ఆయన్ని, అమ్మా నా అయ్యా అమ్మగారు నాకు నా వయసుకి నాకు ఏ ఏ టెస్టులు అవసరం ఉంటాయో చెప్పవలను అని అడగాలి. దానికి ఆయన 500 అయ్యో పుచ్చుకున్నారు అనుకోండి, అది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్. వీళ్ళు 2,500 ఎంతో ల్యాబ్ ఆయన అయితే మన కన్సల్టేషన్ లేకుండా బ్లడ్ తీసేస్తున్నాడు కదా, ఏవో చేసేస్తున్నాడు కదా అంటే వాడు మాలిబ్డినము, జింకు, క్రోమియము, బోరాను, హీలియము, నైట్రోజను, గాడిదగుడ్డు అన్నీ చేస్తాడు. వాడు పనికి మాలినవన్నీ, పనికి వచ్చినవి చేయడు. అంతే కాదు, ఎందుకు? భోజనం వాడి పని చెయ్యకముందు వాడికి ఏది వేరే ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటుందో అది చేస్తాడు. హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ హెల్త్, హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ హిస్ బిజినెస్. అంటే అది మంచి విషయం కాదు, అది మంచిది కాదు. అలా కాకుండా సమ్ హాస్పిటల్స్ లైక్ మణిపాల్ దే హ్యావ్ స్ట్రక్చర్డ్ ప్యాకేజెస్. అది కూడా మీకు పీడిఎఫ్ పంపిస్తాను. 50 ఏళ్ల వాళ్ళు ఈ ప్యాకేజెస్ మినిమం చేయండి, ఇవి చేయండి, దానికి రేట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజీలో ఏదైనా తప్పు కనపడితే దానికి ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అంతేకాదు, అందులోని షుగర్ గురించి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అంటే తినకుండా ఒకటి, తిని ఒకటి, ఏదో ఉంటాయిలండి, ఏది తినకుండా చేయాలి. వాళ్ళు అదేమి చెయ్యరు, వాళ్ళు ఏకంగా తీసిస్తారు. ఒకసారి నేను అడిగితే వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు, వాళ్ళు రెండింటికి కలిపి చేసిస్తారంటే ఎలా? నేను జనరల్ గా చెయ్యి చాపి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అని అడగడం మంచి పద్ధతి కాదు. అలాగే You should get a proper prescription from a doctor, either over phone or in person. వెళ్ళి అడిగి తీసుకున్నా తెలుసుకోవచ్చు. నేను ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయితే, అయ్యా నాకు నా 50 ఏళ్ళు, నేను పలానా విధంగా టెస్టులు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, మీరు ఏమేమి చెప్తారో మెసేజ్ పెట్టండి సార్, నేను చేసుకుని రిపోర్ట్తో మీ దగ్గరికి వస్తాను అని అడగవచ్చు, తప్పలేదు. ప్రతి డాక్టర్కి దగ్గర వాళ్ళు పెట్టుకుని ఉంచుకుంటారు వాట్సాప్లో. మీరు అడిగిన వెంటనే అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి మీకు ఇస్తారు. 1-2 మార్చాలంటే మార్చిస్తారు. హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి చేయించుకోవడమే మంచిది. ఇలా ఎవరినో మనం పిలిచేసుకొని ఆన్లైన్ లో చూసి వాళ్ళు 5 పేజీలు ఇచ్చిస్తారు మనకి. 5 కాదు 50 పేజీలు ఇస్తాడు, అందులో ఏం గడ్డి తప్ప ఏమి ఉండదు. ఆ తర్వాత మీరు ఇంకోటి చెప్పారు, 600 మీటర్లు ఎన్నో ఇలా నడుస్తుండాలని. అవన్నీ బోధపడవు కదా నాలాంటి వాళ్ళకి. ఓ గంట పావు, లేకపోతే 50 నిమిషాలు మన స్పీడ్ తగ్గట్టుగా చెయ్యండి. హెల్తీగా ఉన్నారా లేదా అని టెస్ట్ గా చెప్పాను. 600 మీటర్లు నడవమని చెప్పలేదు. 6 నిమిషాలు 600 మీటర్లు నడవగలను, అది ప్రశ్న అంతే. దాన్ని రెగ్యులర్ గా టెస్ట్ చేస్తూ వాచ్ చేయండి మీరు రెగ్యులర్. మీకు ఇంకా సందేహాలు గ్యారంటీగా ఉంటాయి అందరికీ. కొంచెం సంకోచం వాళ్ళు మాట్లాడటం లేదు, మీ సంకోచాలు ఏమైనా ఉంటే గ్రూప్లో పెట్టండి, యాప్ స్కాన్ గ్రూప్లో పెట్టండి, లేదంటే చైతన్య భారతిలో పెట్టండి, ఏబిఎస్పిలో వద్దు. ఆ గ్రూపుల్లో పెడితే వాటికి సరిపోయి కావాలని సమాధానాలు. ప్రత్యేకమైన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ ఉంటే మీరు టెస్ట్ చేసుకుని ఉంటే అవి కూడా నాతో పర్సనల్ లెవెల్లో షేర్ చేయండి, నేను డెఫినెట్గా ఏం చేయాలో చేస్తాను. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ప్రణామములు, ధన్యవాదాలు గురుగారు.